Let me start. Okay, so this is what we discussed last time. We had the definition of group, we had the definition of abelian group, and then we were discussing the examples of various groups under different operations, because there can be a different operation defined, but usually it is addition and multiplication. So we had done various examples, and obviously apart from these examples also there exist plenty more, infinitely many more examples which you will be able to find in different books. And even if you do not know whether a particular set is a group or not, so it's always better you can check all the properties of the group, because now you know what does it take to be a group. So let me continue with this from here. So we have some sets which are not groups. Okay, so here we have few examples. The very first, as you can see, is the set of integers under multiplication. So yes, why the set of integers under multiplication is not a group? Yes, why it is not a group? Yeah, anybody can answer. Inverse does not Inverse exist. does not exist. Yeah, inverse does not exist. So yeah, that is a reason you have to write, because under multiplication the inverse would require that, say, 2 into 1 by 2 should be 1, because whenever you're going to talk about inverse, so you need to talk about the multiplicative identity. So the identity is 1. So for any integer you have to multiply with some other element, so the product is 1. So obviously we know that 2 will be multiplied with 1 by 2 and give it 1, but 1 by 2 does not belongs to the set of integers. So that is just one example, and you can have more examples also in the same set. Okay, so next example, we have the set of integers modulo n under multiplication. So what is the difference between this and this? So this is not just set of integers, but this is mod n. So mod n, I explained you the meaning of modulo n last time. So I'm talking about this set, that if I have 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, because whenever you divide any integer with a given positive integer n, so these are the only possible remainders you will be having, 0 up to n minus 1. So whenever you read it somewhere, what is a set of integers modulo n, that means we are talking about this set. So under addition it forms a group, you can verify, but under multiplication it does not form a group. So what is the reason why it does not form a group under multiplication? It is possibility that it will not be closed. Closed. Okay. If mod 6, if I take mod 6, then there is it will not be closed if multiplication mod 6 if I take it. I'm not sure about closure, because closure will be there, because whatever you get upon multiplication, you have to ultimately divide with n mod 6. So remainder will be one of them. Okay, so if it is, say, 2 into 4 is 8. So if you have taken mod 6, right? If you have taken mod 6, so your set is up to 7, right? So suppose you multiply 2 and 4. So 2 into 4 is 8, but 8 modulo 6 is 2. So 2 is there already. Okay, so closure will not be a problem, because ultimately आपको divide तो करना ही है, जो आपका integer mod n है, so it will belong there. There can be some other problem. If n is not prime, मीन्स अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, अभी मैं प्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम जनरल n की बात कर रहे हैं. आप 0 को देख लो, 0 का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे यू डू नॉट नीड, राइट? 2 into 1 by 2 is 1, बट ये 1 by 2 क्या है? सो यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन इस ग्रुप में, इस सेट में अलग हो सकते हैं. मीन्स जरूरी नहीं कि 2 को 1 by 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी
तो ही 1 आएगा मॉडुलो 6 करने से. तो you will be finding certain examples where you can have 1 even without multiplying with 1 by 2. Means कुछ elements होंगे जिनके inverses exist करते हैं, कुछ elements होंगे जिनके inverse नहीं exist करते हैं. Okay, but to give you just an example, 0 का inverse तो कभी भी exist नहीं करेगा ना. 0 को आप किसी भी element से multiply करो x, this can never be, because under multiplication, okay, again to repeat the same thing, जब भी आपको ये देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए. सो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वी नो इज गोइंग टू बी 1, बट so this is never going to be possible. This is not possible. You multiply 0 with any number, any integer, it can never give you 1, because 0 into anything is always 0, right? So 0 is one element which definitely does not have the multiplicative inverse. Therefore ये वाला ग्रुप कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा, ये वाला सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. बाकी बीच बीच में एलिमेंट्स हैं, उनके इनवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड दैट सिलेक्टिव थिंग. वी जस्ट नीड द इनवर्स शुड एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट. So 0 is definitely जिसका इनवर्स नहीं है, so that is why this is not a group under multiplication. So if you have been asked that is the set of integers modulo n form a group or not, so you have to ask under addition it forms a group, but under multiplication it does not form a group because of the presence of 0, right? Is it clear? Yes, ma'am. ओके और जो आप प्राइम की बात कर रहे थे, somebody of you said about prime or not, तो वो उस पे हम बाद में आएंगे, बिकॉज 0 तो आपको डेफिनेटली हटाना ही पड़ेगा. जब हम किसी ग्रुप सेट की बात कर रहे हैं, अब ये ग्रुप नहीं है, बट मुझे अब इसमें से ग्रुप निकालना है, 0 इज द प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट, तो आप 0 को निकाल दो तो बाकी क्या बचा आपके पास 1 2 3 n-1. तो फिर वो क्वेश्चन आएगा क्या वो ग्रुप है कि नहीं है, तो वो प्राइम से रिलेटेड होता है. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेस which I have given you in your tutorial sheet, so you have to do that yourself. So that result is being related with the prime. In fact हम discuss भी करेंगे उसको, so I'll come to that thing later, but अभी के लिए we were focusing on this set only. And next you have this, the set of integers under subtraction. Yes, why this is not a group under subtraction? Associative law does not hold. Yeah, associativity will not hold, right? So you can check for any example, 2 minus 3 minus 4, 2 minus 3 minus 4. So you can check whether this is holding or not. So this is 2 minus 1 will make it 3, and this is minus 1 minus 4 will make it minus 5. So they are not equal. So that is the problem. So जब भी आप वही है डिस्प्रूव कर रहे हो या कोई नेगेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हो एक ऐसी प्रॉपर्टी की कौन सी होल्ड नहीं करती है, तो आप एक भी आइडेंटिफाई होगी एग्जांपल, सो दैट इज काइंड ऑफ प्रूफ. हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो, बट एटलीस्ट वी आइडेंटिफाइड कि एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड हियर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ग्रुप. So here I have written, try to find more examples, so you figure it out yourself, that you read the books and you will figure out more examples that whether a particular set forms a group or not, because it has just 4 properties to verify, so you can always see whether it's a group or not. So that's all about these examples. Next we move ahead to the properties. So these are some elementary properties. I'm not going to give you the proofs of them, and I'll suggest you try their proofs yourself. The proofs are there in the books. आप बुक में से देख सकते हो, you can understand it. नहीं समझ में आएगा then we can discuss in the class कि ये चीज कैसे प्रूव करनी है. But these are very basic properties that the identity element of a group is unique. Means in one particular group there cannot be more than one identity element. Okay, this is what it means. The inverse of an element of a group is unique. अब एक एलिमेंट है उसका आपको इन्वर्स मिल गया, बिकॉज वो ग्रुप है तो आपको हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, तो वो यूनिक होगा. मींस अगर ए बी
is equal to BC is equal to identity hai, sorry, BA. Suppose you have an element A belongs to a group and you find its inverse, which is B. So if this is there and AC is CA is also identity, so this just means that B is same as C. So inverse भी क्या होगा? Unique होगा. Identity भी क्या होगा? Unique होगा. And then we have this property, cancellation law holds in a group. So cancellation law means, so there are two cancellation laws, left cancellation law and right cancellation law. So if you have A star B is A star C star, so I have written general, so the operation can be obviously any. मतलब यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, means it's for every operation. So if A star B is A star C, then B is equal to C. Now why this is going to happen? Because you can multiply, you can not only multiply, means जो भी operation है, you can apply this operation. A inverse star A star B will be same as A inverse star A star C. So A inverse star A will be identity because आप associativity use कर सकते हो यहाँ पे. So ultimately वो दोनों तरफ identity बन जाएगा and you will get B is equal to C. So this is the left cancellation law because you are cancelling from the left. And similarly there is a right cancellation law, you can cancel from the right. So this is one of the property. तो हम इसको use कर सकते हैं. Actually ये सारी properties हैं. ये बहुत easy हैं समझने के लिए, but इनकी usage कई बार बड़ी theorems में होती है, तो वहाँ पे हम use कर सकते हैं ये वाली property कि we know that it is valid to cancel these elements, so we can do that. And then we also have another property known as socks shoes property. So this is something हमने tutorial में question किया था, हमने ये property already उसमें use कर ली थी. So I told you कि I'll tell you in the lecture. So this is basically this, that if you have A star B and then you are taking the inverse, so this is B inverse star A inverse. Okay, so can you point out why it has a particular name, why it is named so? Anybody can try to relate, even if you haven't heard this terminology before. Yeah, anybody has anything to say? See, this is basically related with the order in which you are wearing your socks and then you are wearing your shoes. So whenever you are wearing your shoes, so firstly you are going to wear socks and then shoes. So this is like A and then B. But what to do the inverse of this? So the reverse process involved. So if you want to remove your the which you have worn, so firstly you will remove your shoes and then you will remove your socks. So it's just with that analogy it has been given this name. So A star B inverse is B inverse star A inverse. So that's what it means. If one operation is this, other operation is this, so why don't you do it in opposite reverse direction? So this is like that. And obviously if the group is an abelian group, so it does not matter whichever order you do it. So for abelian group it will be as good as A inverse star B inverse. So but that's for abelian group, but in general it is always like this. So it's similar to, because for matrices also, right, we know जब हम matrices के लिए result पढ़ते हैं, we already know this AB inverse is B inverse A inverse, so it's coming from here only. So these are few properties. There are more properties, but these are some basic elementary properties which are common for all the groups. So that's why I've listed them. Okay, now we'll be talking about some particular groups. हमने बहुत सारे examples करे हैं, but now I'll be focusing on some groups which need special mention because they have been frequently, you can say, used further. So they will be used further in many of the examples. So we should know these groups. So this is general linear group. Yes, anybody knows what is this general linear group? This is a notation, G, L, N, R. So G denotes general, L denotes linear, N is the order. I will tell you, R is the field, means the reals, which we have chosen as an underlying field. So this is nothing but the set of N cross N
matrices over reals with non-zero determinants. So it is going to form a group under matrix multiplication. So this is a set which contains matrices. So a matrices जो है वो square matrices है, obviously there's a condition being imposed that they have non-zero determinant. They are non-singular matrices. So under matrix multiplication, it is going to form a group. So in general जो हमने example किया था matrices will form a group under addition. तो under addition के लिए there was no condition on the determinant because डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब ऑब्वियसली तभी आएगा कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराना है मैट्रिक्स का. सो दैट इज व्हाई दिस एडिशनल कंडीशन हैज बीन पुट फॉरवर्ड. सो ये जरूरी है. सो दिस इज सेट ऑफ n क्रॉस n. सो दिस n इज हियर, n क्रॉस n इज रिलेटेड टू हियर. तो अगर आप n पर्टिकुलरली 2 ले लेते हो, सो इट विल बी लाइक 2 क्रॉस 2 matrices. So it's like A B C D, sorry, so square bracket, where this obviously A B C D are real numbers and the determinant AD minus BC is non-zero. So yes, is it going to be Abelian group or a non-Abelian group? Non-Abelian group. Yeah, this is definitely going to be a non-Abelian group. So you can have obviously create your own examples. आप 2 cross 2 में ही ये GL2R में ही examples create कर सकते हो. कोई भी 2 cross 2 दो matrices ले लो, उनको multiply करो. AB will not be equals to BA. So you can have plenty of examples like that. So it's easy to show it forms a group. तो अगर आपको group की सारी properties verify करनी है, so we know that in general 2 cross 2 की ये होगी multiplicative identity, but for n cross n, so we know the identity matrix, right? This is the multiplicative identity for a GLNR, and inverse obviously जो भी आएगा हर element का exist करेगा because you have given this condition that the determinant is non-zero. So that's about the general linear group, and then we have special linear group. So special linear group is nothing but it is, you can say, a special kind of general linear group. So there is something more to its definition. So it's nothing but this is the set of n cross n matrices over reals. Over reals लिखने का मतलब है उसकी एंट्रीज जो है रियल नंबर्स है with determinant. Yes, what is the determinant? 1. 1, yes. So हमने जनरल में लिखा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, डिटर्मिनेंट हैज टू बी 1. सिर्फ वो वाले नॉन जीरो में से सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस उठा लो जिनका डिटर्मिनेंट क्या है 1. So then it forms a particular subset of that. So obviously this SLNR is a subset of GLNR, and later on we will see it's a subgroup of that. But right now we are talking about this group as an individual group. So this is a set of this, and under the same operation, matrix multiplication, this also forms a group. So that is known as स्पेशल लीनियर ग्रुप. सो ये मैं ग्रुप को शॉर्ट लिख रही हूँ GP, बट ऐसी कोई नोटेशन नहीं है, बट सिर्फ लिखने के लिए. ओके, सो दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप, दिस इज स्पेशल लीनियर ग्रुप. सो इसमें भी n आप जो भी ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग यू विल हैव डिफरेंट चॉइसेस. मींस ये जनरली ट्रू है, किसी भी n के लिए इट इज गोइंग टू वर्क. Okay, so then a particular group we are going to talk about is the group of units modulo n. अब unit element क्या है? So firstly we should know the meaning of unit element. So unit modulo n का meaning है कि if we have an element A and if we are able to find x which is something like congruent to 1 mod n. So this relationship, this symbol, this is known as congruent. Are you familiar with this notation already? Yes. Yes, ma'am. Right. So you know that whenever an element is there, A, if you
multiply with some number other and you get 1. So 1 we know, अभी हम जिस ग्रुप की बात कर रहे थे, जब हमने ये ग्रुप की बात करी थी कि under the operation of multiplication modulo n, means the set of integers mod n under multiplication, it is not a group. अभी हमने डिस्कस किया था because 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 0 is definitely always problematic. तो अगर आप 0 को हटा देते हो and you just focus on this group 1 2 n minus 1, then this also does not form a group always. ठीक है, तो हमने 0 को हटा दिया तो ये भी ग्रुप नहीं है, बिकॉज इसमें भी वही होगा कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अब जो एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलो n, उनको हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं. सो दिस a, एन एलिमेंट a इज सेड टू बी यूनिट, राइट. अब ये a कहाँ से आया है? a is definitely one of the integers which has been chosen from 1 to n minus 1, क्योंकि आपको उन्हीं में से लेना है, उसी की टेस्टिंग हो रही है कि किस किस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो जिस एलिमेंट का, क्योंकि ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से अगर आपको 1 मिलता है विच इज द, उसको हम आइडेंटिटी या यूनिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी, तब हम a को यूनिट एलिमेंट बोलेंगे और बोलेंगे कि a हैज अ multiplicative inverse. So this x is said to be multiplicative inverse of a. Is this clear? Means मैंने words में नहीं लिखा है, definition you can get from the book, but this is what it means. Is it clear to everyone? राइट. सो अब हम कह रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगा तो ए एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट बोलेंगे. अब ये रिलेशनशिप कब सेटिस्फाई होगा? सो दैट इज a condition coming from, means that's a very elementary number theory result, that this is going to hold if this condition, if and only if this is 1, means GCD of a and n should be 1. So they should be co-prime. A and n are co-prime. They should not have any common factor between them. That is what the meaning of co-prime is. So the greatest common divisor of both of them, a and n, is 1 only, because 1 तो हमेशा common divisor होता है. तो greatest common divisor 1 होने का मतलब है कि उनका और कोई common divisor नहीं है. So a and n are co-prime. So if this condition is satisfied, तब हमें पता है कि जो a element होगा वो क्या होगा? यूनिट होगा. तो that means अब आप अगर मॉड n की बात करते हो, से हम मॉड 5, सो लेट्स टेक मॉड 4 फॉर एग्जांपल. अगर आप मॉड 4 की बात करते हो तो यू हैव टू टेक ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच आर को-प्राइम टू 4. सो ओनली 1 and 3. 0 तो लेना ही नहीं है, वो तो हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हम ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, अंडर मल्टीप्लिकेशन. 0 के अलावा, सो 1 2 n minus 1 से यू हैव टू जस्ट पिक दोज व्हिच आर को-प्राइम विद द n is 4 here. So this is going to form a group and this is called U4. So it just contains 2 elements. So it's easy. So जब भी आपको UN find करना है, so that means just list all those integers less than equals to n which are co-prime to n. So the set of all integers less than equals to n, particularly कौन से choose किए, which are co-prime to n. So this is going to form a group under multiplication, which I was talking about, कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स उठाने हैं जो कोप्राइम है. अब आप किसी भी उसके लिए फाइंड कर सकते हो. सो यू ट्राई फाइंडिंग U6, राइट. सो U6 क्या होगा? या व्हाट इज गोइंग टू बी U6? 1 and 5. 1 and 5, right. What is going to be U3? 1 2. 1 2 2. And what is going to be, say, U5? 1 2 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So, and similarly you can see U7. So U7 is going to be 1 2 3 4 Z split.
5 6 अप टू 6. सो दैट मीन्स जब भी आप एक प्राइम नंबर चूज करोगे तो उसमें फिर सारे ही आ जाएंगे, बिकॉज प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि उसका कोई डिवाइजर नहीं होने वाला है, तो उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स होंगे दे विल ऑल बी को-प्राइम टू दैट नंबर. सो प्राइम के अलावा जैसे u5 था, सो इट कंटेन्स एवरी इंटीजर 1 2 3 4. u7 कंटेन्स 1 2 3 4 5 6, राइट? सो इट विल कंटेन n-1 इंटीजर्स, जो भी n है. सो यहाँ पे वो प्राइम की बात है कि जब जो यहाँ से हम यहाँ पे आए थे, हमने कहा 0 हटा दिया है तो ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा. तो दैट मीन्स अब हमें क्लियर है कि ये ग्रुप तभी बनेगा इफ एंड ओनली n इज प्राइम. कि सारे इंटीजर्स अगर आप ले लेते हो 1 2 3 n-1, तो ये तभी ग्रुप बनेगा इफ एंड ओनली n इज प्राइम. क्योंकि प्राइम होने पे ही ये सारे जो हैं n के साथ को-प्राइम होंगे, और को-प्राइम होने से ही गारंटी होगी कि इन सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर ये प्राइम नहीं है, n आपका प्राइम नहीं है, जैसे 4 है, तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे उस ग्रुप में जो को-प्राइम है, बाकी नहीं आएंगे. सो इफ यू आस्क मी दिस 1 2 3 modulo 4, is it a group or not? No, because 2 is not going to have its inverse existing modulo 4. ठीक है, तो वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको इतना जनरल रिजल्ट मैंने दे दिया. जस्ट फाइंड द जीसीडी, and if it is not co-prime with that, you just say no, it does not belong to that. Is it clear? Yes, is it clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, तो यहाँ से आप को प्राइम से रिलेट कर सकते हो. So moving ahead towards the next kind of group, so it's a permutation group. Yes, are you aware about this kind of group? Yes, ma'am. राइट. तो एक्चुअली परमुटेशन ग्रुप हमारे कोर्स सिलेबस का एक डिटेल्ड पार्ट है, तो हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे. अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ इट. सो व्हाट दिस परमुटेशन ग्रुप इज बेसिकली, सो इट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस. So you have some n and you have this set of integers up to n, 1 2 3 up to n. So if you try to form all the bijections on this set, so from the set to itself, set of all bijections on a finite set लिखने का मतलब है कि आप वो mappings define करोगे, so they will be from this set to the same set. So if I am calling this S, S to S आपको functions define करने हैं, sigma से denote कर लो, F से define कर लो. So this sigma is going to be a bijection. So what's the meaning of bijection? And one onto, right? So because it's from S to S, so both side you have same number of elements, so it will be just like अगर आप 1 1 prove कर देते हो तो 1 2 हो ही जाएगा, because it's the same set on the both the sides. So it's 1 to n you have, so that means ये एक सेट है 1 2 3 कुछ लिखा है, एंड ये एक सेट है 1 2 3. सो अब कितने पॉसिबल वेज में आप मैपिंग डिफाइन कर सकते हो? तो एक तो होगी आइडेंटिटी मैपिंग, कि सारे आप फिक्स कर दो, 1 goes to 1 2 goes to 2 3 goes to 3 n goes to n, right? n goes to n, so that's kind of identity map. अब आप अलग तरीके से एक मैप डिफाइन कर सकते हो, 1 goes to 2 2 goes to 1 एंड बाकी सभी फिक्स्ड है, 3 goes to 3 4 goes to 4. सो देयर आर मेनी वेज यू कैन डू दिस. सो कितने सारे वेज हैं, कितनी ऐसी मैपिंग्स आप डिफाइन कर सकते हो, वो उनका जो सेट बनेगा उन सभी मैपिंग्स का, राइट? सो फंक्शंस का जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं ग्रुप. This forms a group and this is called permutation group. Why this is called permutation group? Because what we are essentially doing is, क्योंकि अपने ये permutations combinations अपनी elementary classes में पढ़ा है. permutation का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, किसी सेट को परम्यूट कर दिया उसके एलिमेंट्स के. सो इसकी यूजुअल नोटेशन होती है ऐसे कि सपोज मैंने लिखा है 1 2 3, सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो मैंने उसको कर दिया 2 3 5 4 1 randomly. 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 5 4 goes to 4 5 goes to 1. So what you have essentially done is just permuted these elements. So that is why this particular thing is known as a permutation. And the set of all these kind of permutations will
will be called a permutation group. Is the definition clear to everyone? Yes. Why it is called a permutation group? Because ये जितने भी functions हैं बेसिकली ये permutations ही हैं और इसको symbolically अब functions को तो हम ऐसे भी define कर सकते हैं और हम words में भी लिख देते हैं कि f of 1 is this or f of 2 is this, but this is the most convenient notation to write as a permutation, that 1 goes to 2, 2 goes to 3, wherever, whatever be the permutation. तो इन सब का जो set है that makes permutation group, उसको हम symmetric group भी बोलते हैं, we denote it with SN. So this is also known as symmetric group of order, or symmetric group you can say. Okay, what is going to be the order of this group? मैंने आपको order of group की formal definition नहीं दिया है, मैंने आपको finite group, infinite group की formal definition नहीं दिया है, but it's obvious that you know finite group means the group containing finitely many elements, otherwise it's called an infinite group. जैसे integers, reals वो सब infinite groups हैं, ये permutation group या ये जो integers modulo n वाले group की बात कर रहे थे, units modulo n की बात कर रहे थे, ये finite groups की category में आते हैं. तो finite groups के लिए हम order of a group define कर सकते हैं कि order of a group is basically the number of elements in that group. So can you tell me what is going to be the order of permutation group Sn? How many elements are going to be there in Sn? n factorial. N factorial, right? Because that is the number of bijections, that is the number of all possible mappings you can define. So it's very easy to see that because 1 goes to 2. So 1 के लिए कितनी सारी choices हैं आपके पास? n. क्या आप उसको किसी भी out of n elements किसी भी एक element पे map कर सकते हो. फिर जो next element आएगा 2. 2 के लिए आपके पास कितनी choices बचेंगे? n-1, क्योंकि आप same element पे तो map नहीं कर सकते जिसको आप ने 1 के साथ किया है, क्योंकि आपको 1-to-1 mapping, it has to be a bijection, it cannot be a many-to-1, right? So that is why. So 2 के लिए n-1 choices बचेंगी, 3 के लिए n-2 choices बचेंगी, and so on. So ultimately कितने elements ऐसे बना सकते हो आप? n factorial. So this is just a definition of the permutation group. इसको हम डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को, because इसके साथ और भी theory related है. So we'll come to that after a few concepts when we'll be particularly focusing on permutation group. And so this is a summary we have for all the groups. I've just taken this snapshot from the book itself. So इसमें इन्होंने थोड़ा इसको summarize किया है कि कौन-कौन से famous groups हैं and उनके elements किस तरह के, inverses कैसे हैं, abelian है कि नहीं है. So that's a nice summarized representation. So Z है, Q plus है, Zn है, R star. Q plus में strictly positive आ रहे हैं, R star और C star में जो है नॉन जीरो है, मीन जीरो को एक्सक्लूड किया गया है. Gl2f, अब जैसे मैंने जो आज आपको कराया है Gl2r या Glnr, तो जो पहला नंबर होगा वो ये डिनोट करेगा कि कितने ऑर्डर की मेट्रिसेस हैं. जैसे 2 लिखा है तो 2x2 होंगी, 3 लिखा है तो 3x3 होंगी. बट f डिनोट्स अ फील्ड. अब फील्ड क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, अभी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, सो इट्स अ बिगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. ग्रुप के बाद रिंग आता है, रिंग के बाद फील्ड आता है. तो ये जो रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे फॉर्म अ फील्ड. तो इन जनरल यहाँ पे f होता है, कोई भी फील्ड हो सकता है, जो ये बताता है कि आपको जो ये नंबर्स हैं, एलिमेंट्स किस फील्ड से लेने हैं. बट हम इन जनरल फोकस करते हैं r पे, रियल्स पे, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज दिस f डिनोटिंग. सो f इज जस्ट डिनोटिंग द फील्ड. un हमने कर लिया. rn, so this is like rn, you understand, n tuples. rn में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? So you have x1, x2, xn. So one element will look like a tuple, a vector itself, and so on. So SL, special linear group, and dn, we haven't talked about dn, dihedral group. So if you're curious about this, so you can read about it from the book. Means as such इस ग्रुप का मैंने मेंशन नहीं किया है. This also forms of one of the famous category of groups, dihedral groups, right? So you can have a look at what kind of groups are these. So this is basically related with the rotations and reflections geometrically. So that's a brief summary about it. I wanted to start the next topic, but abhi we just have 2-3 minutes left